Oh, I don't know. I was ranting about flying ants before I went, um, before my hand hit the flipping thing. I don't even know if my voice can be heard. Now, I don't even know if I've turned comments off. This is going to be hilarious. Right. I'm gonna I'm gonna cancel this Poxy live, and I'm going to start again. Oh no, there is one person listening. That means my voice can be heard. Yeah, so I was talking about flipping flying ants. So I was having this argument with ChatGPT about what to do with them. Anyway, the bottom line is I was told to leave them alone. They're not harming my decking, apparently. But they're a nuisance because I want to sit outside. So, yeah, good evening. Thank you for joining. I will say again, the live is going to be mainly in English, and I'm really sorry that I haven't enabled comments because then I get distracted and I don't come live to get likes or views, and when I want to have a discussion I use StreamYard, but I don't really want to have a discussion. I want to have a bit of a rant. And again, it's going to be a monologue. First of all, I want to rant about fucking Farage. I mean, the bloke's a muppet. So, you know you're going to be investigated. They're not going to drop it if you do this little stunt of resigning. Resigning from where? What have you done for those people? You've done nothing. And if, all this by-election crap, if they suddenly have this epiphany that you are the wanker that you are, right, and they go, right, forget reform, we're going to go to restore or something else. There's more hope there because this pleb hasn't done anything for us. You've always got Boston, right? You've got Boston, so try Boston, because I don't think that their mindset has changed. They're still all those big Brexiteers. I mean, is this how a responsible MP, Member of Parliament, is this how they behave? So he's got rumbled and he's lost it. You can tell he's lost it because he spat his dummy out, like literally. I mean, what was that? Who does that? That whole by-election bullshit, that's just to bypass the system. Nothing else. Nothing more and nothing less. But are they going to drop this? No, because they'll continue to investigate you, you pleb. Yeah, and you are going to go down in history, right, for all the wrong reasons. I'm not going to swear because I don't want to swear. I mean, I might. Who knows? Anything can happen. Absolutely anything. So, what was it that I was going to rant about today? And this weather doesn't help. The fact is it's going to get warmer and it just puts me in a really shitty mood. And I am in a shitty mood. I'm in a shitty mood for a lot of reasons. Right? And yeah, I think I might end up swearing. Anyway, it's 9 o'clock here. And it may be early morning in the States. It may be evening, maybe the afternoon, maybe the morning, I don't know. But anyway, pull up a chair if you're free.
And if you're not free and you don't like the sound of my voice, you know what? Do one. I'm not in. I'm not even in the mood to humour people. That's just. I might break out into Punjabi every now and then. But the one thing I won't be breaking out into is a language that I'm not comfortable with, because then I really fuck up. Oh, look, there we go. Ah, Gali Valley Aurat. Gali Valley Aurat. हाँ, I'll repeat, मैं हूँ गाली वाली औरत. तुसी मेरा पट लो जो पटना आया कुत्तियो. So, do you know what I want to talk about? And again, look, मैं सॉरी बोल ਦਿੰਦੀ ਆ. ਕਮੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਲੋ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੈਜੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ ਆ. But there's a really horrible, chaotic bullshit epidemic going on right under my nose, your nose, our noses, everyone, you know, in this space, in this YouTube space. So ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣ. ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਣਾ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭੌਂਕ ਲੂੰਗੀ, ਹੈ ਨਾ. ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਾ ਲਊਂਗੀ. ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ. ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚਦੇ ਆ. Anyway, so back to what I was wanting to discuss. You know, I just want to talk about that razor thin line between being famous and infamous. है ना. सारिਆਂ ने देखा, just normal people like you and me, or maybe not normal people like you and me, because normal people ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, we mind our own business. ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾੜੀ ਦੀਆਂ. ਨਾਸਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇਣ ਡਈਆਂ ਆ. fucking bored housewives. ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਚਲੂਣੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲਾਈਫ. ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਹਾਊਸਵਾਈਵਸ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ. ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਐਨ ਮੱਝ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੱਝ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ. ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਟੱਪ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਟੱਪ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ. ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ. no friends, family ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਥੁੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ. ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ. will you be my friend? will you please be my friend? Can I have your WhatsApp number? Can I have your Insta? ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਤ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੌਂਕਣਾ. ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕਹਿਤਾ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਆ. ਤਾਂ ਨਾ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗੰਦੀ ਆ, ਭੱਜ ਜਾਓ at the first opportunity. ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ. ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਝੱਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਜਰ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੰਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਆ. ਭੈਣ ਚੋਦ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਜਰ. ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਧਰ ਕਰਨੀਆਂ. ਜੋ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਦਾ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਂਟੈਕਟ ਆ ਫਲਾਨੇ ਵਲੋਗਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਲਾਨੇ ਵਲੋਗਰ ਨਾਲ. ਉਹ ਵਲੋਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੰਜਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਜਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰੋ,
ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਲਾਈਵਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਭੌਂਕੋ, ਹੈ ਨਾ। Then that whole fucking live hopping from one live to another live, and I say lives, I don't say reaction channels. Reaction channel ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ ਚੈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਐਜ਼ ਪਰ YouTube guidelines, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਆ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ? ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਖਬਰੀਜ਼, ਸੀਕਰਟ ਖਬਰੀਜ਼। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਆ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅਨਮਿਟੀਗੇਟਿਡ ਵਾਰਫੇਅਰ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਜੁੰਡਾ ਪੱਟੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਪੁੰਡ ਚੁੰਗਲ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਬੀਇੰਗ ਔਨ YouTube ਫॉर ਦਿਸ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਆ? You know, what drives it? Is it boredom? I don't know. Are your lives so empty, your real life? Is it empty? कोई घर है नहीं चुगली करने वाला इधरली उधर? कोई माँ, कोई भैन, कोई मासी, कोई भूआ, कोई ताई, कोई चाची, गां उन्हां दे न्याणे, गां न्याणियां दे न्याणे, कोई गुआंढी, कोई दोस्त। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਜਸਟ ਡੂ ਨੋਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੌਂਡ ਫਸਾਉਣੀ। And when it comes on top, ਫਿਰ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ, ਚੀਕ ਚਗੜਿਆੜਾ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ। No, I'm right, I'm right, I'm right. You're not right, you fucking idiots. You know, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, like the difference of becoming famous and becoming infamous. ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਸਪੈਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। INFAMOUS, 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 right? So when someone uses social media to become, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, famous, ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਈ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਯੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਟੂ ਦ ਟੇਬਲ, ਐਂਡ ਯੂਰ ਫੇਮਸ, ਯੂਰ ਨੋਨ, ਮਸ਼ਹੂਰ for all the right reasons. And now I'll explain infamous. And again, I'll spell it INFAMOUS. That means, yes, you're well known, mashhuri hogi, but for all the wrong fucking reasons. You're famous because you're a human car crash. You know, you're known. What are you going to be known for? Malice, chaos, mess, gossip, lies. You know, there's no reward. You are not going to be rewarded for becoming infamous. It's a horrible, horrible trap. There's no quality to it. In fact, it's really lonely. It's a lonely algorithm, you know? And that's if you've got a channel. But the irony is, you haven't fucking got channels.
You know, you're jumping into private inboxes of these weird fucking creators, and they're not creators, they're gunned. It gunned upon there. Maqsad ki hunda? What's the objective? Are you trying to build something positive? Jinnah di kitte nahi bandi. Are you trying to build a bridge? Are you? Are you hell? You know, all it is, it's like an attempt to build up this false image, looking for some sort of shortcut to become relevant. You know, you become like, you either become or you want to become. If there's a lot of chit chat around you, you know, I don't know if you're making those gun creators superstars, or are you trying to make yourself a star? You know, you forget that people, you know, if you're trying to pull crowds, if it's about crowd pulling, well, Jesus wept. People build crowds for all the wrong reasons as well. I think, you know, you forget. Crowds gather, don't they? Crowds gather to watch buildings burn down and people street fighting and all sorts. You know, and I'm not going to get into the psychology of why these people are constantly in the eye of the storm. You know, what drives them to... I don't know. What are their drivers? I don't know. What do they think? Today I'm going to go back onto this live and I'm going to blow up the whole YouTube community. That's what I'm going to do. Guess what I've got? I've got this news. It's sensational. No, it's not sensational. It's embarrassing. You know, is it some sort of dopamine hit? Do you think you're some sort of rakhwale? Are you some sort of gatekeepers? What happens in life? चलो मैं पंजाबी च आ जन्नी आ हना कि रोज़मर्रा दी लाइफ च कि तुसी इनविजिबल हो, थोड़ी कोई सुनदा नहीं, थानू कोई घर अप्रीशिएट नहीं करता. You know, it's like the very second you possess some sort of exclusive gossip, spicy news, suddenly you think you're powerful. You know, you're powerful because you've got a little bit of information or a little bit of gossip. But little do you know that you're being used. Istemal ho rahi hai. Istemal. And these gun creators, they won't give you a second thoughts. You think, look, I'm actually the gatekeeper here. I provide the information. This panel's going to be waiting for me and that panel's going to be waiting for me. It's some sort of weird power trip. Charles karo. That's a lot more intoxicating. You know, are you bored? Are you? Does your real life, does it lack flavour? Do you come to look for spice online? Are you escaping something in life? Is YouTube that much of an addiction? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਭੈਜੋ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣਾ, ਭਿੜੀ ਜਾਣਾ, ਉਧਰਲੀ ਇੱਧਰ, ਇੱਧਰਲੀ ਉੱਧਰ, ਪਾੜਨਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੋਰਡਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ. ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਆ. ਫਿਰ ਨਾ, there's like an illusion of friendship. I don't know why you think these gun creators are your friends. It's not a genuine friendship. They use you. You're not part of the inner circle. There's no one team with these people. They only think in gun creators.
ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। cheap gas, your cheap fuel for the next reaction, disposable। पर क्योंकि 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 ये वैलिडेशन करते कर oh my god, I was going to go into Hindi, forget that। ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। You know, can you imagine it? ਤੁਸੀਂ imagine ਕਰੋ, someone's sitting at home, bored as hell. No one's taking any notice of them. She's sitting there. Kitchen's probably all messy because she hasn't got the energy to look after her house because she's too busy interfering in YouTube creators' homes. There she is, jata fe sondiyan ho giyan, or fe kadi kadi. You know the people who see them as invisible. That's a bit of a paradox. See them as invisible. That doesn't even make sense. But hon jo muh cho ponk paiyan ta ponk paiyan. You know. Hand on your heart. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੰਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਛੁਪੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਓਹ ਮਾਈ ਵਾਈਫਾਈ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਈਫਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਹੈਲ। मैं ना ड्रामा करने वाली नहीं हूँ, मैं ड्रामा नहीं करती, पर मैं सुनिया कि फलाने ने फलाने नूं कट लिया, फलाने ने उन्होंने आ किया, तेनों पता होदा। माय गॉड। घर दे कम्मां च नहीं जी लगना, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਲਾਈਵਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਗੰਦ ਪਰੋਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ਵਲੋਗਰਸ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰਾਂ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਔਨ ਯੂਟਿਊਬ, ਕੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ? Seriously, what sort of energy goes into that dal roti or whatever you cook? I don't actually give a shit about what you cook. And we've had this discussion about fast food. मैं दाल रोटी ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਫਰੈਸ਼ ਬਣਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਗੰਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਖਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਘਰ ਹਾਊਸ ਵਰਕ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ, whether they're working or whether they're housewives, I don't give a shit. Oh look, I'm bored, ਘਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮ 'ਤੇ ਜੰਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। It's called stirring the pot. ਉਹੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੜਛੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਛ do something constructive, ਕੁੱਤਿਓ। You know, you're not getting paid. It's ਕੋਈ ਉਹ ਪੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ to be an informant, to be the keeper of the keys, or oh my god, or if you think you're going to bring down some sort of top rated gun creators, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਗੰਦ ਕਰਨ 'ਚ।
फिर किसी ने अनबन हो गई, मैं नहीं होना, मैं नहीं होना बोल के मैं यूट्यूब छड्ड दित्ती, मैं यूट्यूब छड्ड दित्ती, यूट्यूब ने मेरी मां भैन कर दित्ती, मैं नहीं होना, मैं नहीं होना। मैं खानदानी हाँ, खानदानी ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਦੀਆਂ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੱਲ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲੈ, 2 ਦਿਨ ਚੀਕ ਚਿਗਿਆੜਾ ਸਿਆਪਾ, ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਸੇ ਕਿੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਸੇ ਕਿੱਤੇ। बस it's like creating chaos। ਉਹ ਫੋਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰ ਲਓ। You know, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਤਰ ਜਾਵੇ, and for what? For a minute of clout? To stay in the eye of the storm? I just do not understand. I don't get it. ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। You know, I was talking about paradox. You know the biggest paradox, the exposed paradox ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁਣ ਸਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕੁੱਤੀਓ। You know, to a normal person, ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ they walk out the door, they slam it behind them, and they never come back. But ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੰਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੰਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁਣ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ। Ego, could be ego, I don't know. Maybe they have got egos. You know, I'm such a good person, I'm honest. Dekho, I do so much for the community. But ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, they just turn out to be a fucking malicious gossiping bitch. Accept your own reality. Accept who you are. If you keep coming from a place of ego, you're going to look like a bigger kutti than you already are. It's your brain that's rewriting history. History can never be rewritten. You don't even see yourselves as what you're doing is destroying you, destroying your reputation. No, you misunderstand. I misunderstood. मेरा ये नहीं सी मतलब है. And then I become the victim. Oh, they're ganging up on me. Oh my God. मैंने क्या किया? Actually, it's not in Hindi. It's going to be in Punjabi. मैं की कीता? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। It's because ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਝੂਠ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਆ, ਸੱਚ ਆ। It's like they're manifesting their own lies into their own system. Reputation's gone. You've lost your peace.
You've embarrassed yourselves. But what do you think? No, 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 no. क्योंकि ਜਾਂ मैं हुण चुप कर गई, अपनी इज्जत नू बचा के मैं रख लिया, ਜਾਂ मैं हुण नीवी हो गई, बस I've lost. But if I keep shouting, if I keep lying, if मैं झूठ तूफान बोल के, there's a chance, maybe only 0.5% of a chance that someone might believe me. मैं इन्नी energy time invest कीती आ into this chaos, मैं किद्दां खाली हत्थ मैं चल जावां? You know, admitting defeat means the drama ends, right? The drama ਤਾਂ ਅਸੀਂ end नहीं करना. Validation ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. You know, in any online community, it doesn't matter which platform you're on, and it doesn't matter how fucking toxic or wrong or even how exposed you've been. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਹੇ 95% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਵੀ ਡਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੈਣ ਚੋ ਲਾਣ ਤਾਣ ਵੀ ਪਾਣ ਡਏ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? on that 5% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਹੋ ਪਰੇ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੋ. ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਅਪ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ. Oh, they're just jealous of you, don't worry. Stick your jealousy up your fucking arse. You know, that it's like it's that tiny 5% that they live for. But anyway, it's exhausting. The passing of the information from here to there, the arguments, the getting exposed, playing the victim. It's a horrible, horrible, vicious, nasty loop. But, you know, ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਝੱਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਗੈਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਸ਼ਟਸ ਦ ਡੋਰ ਔਨ them. No. ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, they don't care because they feed on it. They feed on that hatred. And I think I'm sort of done with my rant. I'm coming up to half an hour. I was pissed off at the whole barrage and the flying ants. And I don't care. Gone ki sorted out. And I don't care that I'm not taking comments. But what I do care about is genuine people who get hurt, who get used. Some people are emotional. Some people are just plain stupid, thick, tota dimag. And some people are so manipulative that ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, and they've done so successfully. Now, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, who's the puppeteer and who's the puppet? Well, if we look at it now, they are all puppets. And don't think that I don't know fucking puppeteer is as well. And he's the biggest arsehole, and he has been the biggest arsehole for years. For years. And maybe he's got it coming. Maybe giving him the benefit of the doubt was the biggest mistake so many of us made. And believe you me, that's a mistake I made. To a point, I even rose to protect him. About 5-6 years ago, I put my head above the parapet and I went all out to protect that dickhead.
So that's it. I think I've said everything I wanted to say. And I've tried to do this and stay within certain limits that I set for myself. But I'll remind you that I can unset my limits. I can unset my boundaries. क्योंकि मैं किसी भैन दे टके तो मैं डरदी नहीं. क्यों नहीं डरदी? Because I don't go around putting my nose in other people's business. I'm gonna, before I end, and this, although the laws here for the UK, whether they're GDPR or whether they're data protection, so if our information gets compromised, right, it's not a case of people don't go to action fraud, right? No, you'll get a knock on the door. You will get a knock on the door if you go around invading people's privacy, and if you go around sharing information that is personal, that is intended to malign, demean, defame, or harm someone. I can't say it in plainer English than that. Should I have given you this warning? You know, most people that are pissed off would say, no, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ. ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ. You know, if you cannot build bridges with each other, forget other people, right? Do not try and create explosives that blow up those bridges that are already fragile. ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ. ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਚਸਕੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਨੋ 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 ਨੋ. ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ. ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, including for these vloggers. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ. ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਤਿਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਬਜਾਇਓ ਆ. why are you getting involved? ਹਮ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ. ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਬੁੱਢੀ ਬੋਲਦੀ ਆ. ਭੈਣ ਦੇ ਟਾਕੇ. I'm lifting some of the boundaries and the limits on me. And ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗਾਲੀ ਨਿਕਾਲਤੀ ਹੈ. ਮੂੰਹ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ. Look at yourself in the mirror, ਕੁੱਤਿਓ. ਚਲੋ ਦਫਾ ਹੋ ਹੁਣ, ਬਾਏ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਪਸ਼ਤੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਮੈਂ, ਪੰਜਾਬੀ. ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਆ ਲਾਈਵ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ. And you know why I can do it? Because I can look you in the eye and I can look myself in the eye. Fucking idiots.
ਸੌਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ, ਸੌਂ ਜਾਣਾ। YouTube ਦੇ ਬੁੰਡ ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓ ਹੁਣ।